हॅलो फ्रेंड्स, इंग्रजी वाचन आता झाले सोपे. चला तर बालमित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत डेली यूज सेंटेन्सेस. फर्स्ट सेंटेन्स इज I am very fat. मी खूप जाडा आहे. मी खूप जाडी आहे. Second sentence, is Monday okay? सोमवार चालेल का? Third sentence is it a date? खजूर आहे का? हा दिनांक आहे का? ही डेट आहे का? ही तारीख आहे का? Fourth sentence is it a wolf? लांडगा आहे का? Fifth sentence is it enough? पुरेसा आहे का? पुरेल का? Six, is it for me? Is it for me? माझ्यासाठी आहे? माझ्यासाठी आहे का? Seven, is that a no? म्हणजे नाही का? म्हणजे नाही. Eight number, is that real? ते खरं आहे का? Nine number, is that true? ते सत्य आहे का? And 10 number, is this love? हेच प्रेम का? हेच प्रेम आहे का? हेच प्रेम असतं का? बालमित्रांनो, असेच नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझे हे YouTube चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया